Guys, are you familiar with this music or no? No, not really, not really. Said, are you familiar Not with this song? really. Pernah dengar? But no thanks. It's a new tone, a new. You haven't attended any Arabic wedding before or any Arabic celebration? Said sings Arabic song. Said sings Arabic song. Okay, Yeah, nice. Said sings Arabic. Okay, he muted, I guess. Oh, he muted. Okay, If you alright. want to. Alright. Yeah. Baik, so tadi ada orang tanya kalau budak-budak ataupun dewasa bila ditangkap, dia orang bukan kena tangkap macam kat Malaysia ke apa semua guys. Kalau dia orang tangkap, dia orang akan suka hati. Kalau rasanya 20 tahun, 20 tahun lah duduk dalam tu. Macam tu, lebih kurang. Muhammad. It's very active over there. Wow. Yeah. So you were talking about, they were asking how is it in Malaysia and about the rent and stuff, right? No, yeah, I was asking about the rent. So like, I think a lot of people don't know that because some Malaysians misunderstood that due to the Israeli influencer told some Malaysian that some Palestinian people does not pay their rent. That's why they got kicked off of Sheikh Jarrah. So I think that's a really information. That's a really misinformation. So that's why I think lagi sekali saya ulangkan untuk korang semua, mereka itu memang dia orang punya rumah. Kalau bayangkan ni rumah kita, jadi kita kena halau, lepas tu orang tu boleh cakap lagi, kau tak bayar rent. Macam mana kan? Tak masuk akal. Apa yang mereka lakukan, mereka tak masuk akal. Jadi korang kena faham kenapa mereka nak Sheikh Jarrah tu sangat. Mungkin ada yang tanya kat saya, mungkin ada sebelumnya ada yang tanya, kenapa dia orang tak tinggalkan je Sheikh Jarrah tu? Buat apa nak bergaduh-bergaduh? Kan? Buat apa nak berperang, nak bergaduh ke apa semua, buat apa? Jadi korang kena faham, mereka ini berada di Palestin bukan seperti mana berada di Malaysia. Mereka menahankan Al-Quds. Itulah benda yang paling penting. Betul Syed? Mungkin Syed boleh tambah sikit Syed? Pandai pas mic ni. So sebab bagi mereka Al-Qudus tu bukanlah untuk rakyat Palestin saja. Maknanya Masjidil Aqsa tu, tempat Masjidil Aqsa bukanlah untuk orang Islam di Palestin saja. Mereka mempertahankan sebab Masjidil Aqsa itu adalah milik seluruh orang Islam di dalam dunia ini, dan mereka sanggup syahid untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ke tangan-tangan orang Yahudi. Yang mana kita tahu Sayyidina Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi juga antara orang yang menawan ataupun yang memasuki di Baitul Maqdis, sehingga kan masjid itu tempat di situ tempat menjadi masjid dan sebagainya. So kita yang melihat ni, kalau tak tahu cari ilmu, kalau dah tahu sebarkan kepada orang untuk lebih tahu. Sebab betul. Sebab bila orang tak tahu buat-buat tahu, lagi nampak dia punya kejahilan tu, sehingga kan orang menjadi sesat dan menyesatkan. So itu. And this is me one thing, and also one more thing. I mean, some information so fast spread among people. So as you have mentioned, for those who doesn't know, you need to go and you need to ask from a real good source. I mean, you have the internet for now. We can see the both sides and you can think of it. Let's say, for example, if it's all about not paying the rent, let's say this thing is real and Palestinians do not pay the rent. Does that mean that Israelis doesn't do the same thing with other neighborhoods? Does that mean that Israeli doesn't have settlers and settlements in other neighborhoods? In case that Sheikh Jarrah neighborhood is only because they don't pay rent. Let's say it's true. That doesn't mean that that's all their war crimes. It's because they have a valid reason. That's number one. And number two, I have a video, it's almost 8 minutes, explaining with numbers and histories and dates the real issue of Sheikh Jarrah neighborhood. This issue has been there for 50 years. It's not only now, it's not only this year. And I told him how Israel came to claim that this ground is for us, despite that Palestinians have the document that show that this is their homeland. Is anything happened with Muhammad? Yeah, I think people still protesting. Maybe his phone fell down. So
محمد عم تسمعنا صحيح؟ Yeah, I think it's still okay. So, I mean, if you guys, most of you are interested to know, just in short, Palestinians get in Sheikh Jarrah neighborhood from Jaffa, from occupied Palestine city. They came all over after the Nakba in 1948 to Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem. So originally they are from different cities. They came with the cities, with the residents of Jerusalem to stay together. Okay, that's number one. So they came after 1948, and in 1956, the UN and Jordanian government, they give them a land. They signed that this homes is for Palestinians who came from other cities to Jerusalem. That's it. Suddenly in 1980 something, some Israel families, and we can say that this is a plan that Israel's follow, so they make in the front line they use a family. They came in 1985, if I'm not mistaken. It's 1980, but I will say it's 5. They came with a document saying that my grand-grandparent have the land and have the contract since 1885. Okay, are we clear here together? So in 1985, they came to claim something that they used to have before 100 years, despite the agreement that happened in 1956 among the UN and Jordanian government for Palestinians. They came with the document, and they give the document to the court, and they just asked Palestinians to leave their homes. That's it. Leave your homes. And they have the process in the court themselves that according to the Israeli files, this is our own homes. So Palestinians are living there illegally, and they need to pay us rent. They need to live, or they need to pay us rent. Palestinians, of course, they said no. How come we will pay you rent? We didn't confirm that it's your home. It's not your home. So they keep on doing the same process all over again. And after this went viral on social media, they delayed the court up to August for Sheikh Jarrah neighborhood. And for people in Salwan, they were having actually a court a couple of days ago, and people in Sheikh Jarrah were having multiple cases. But the main statement will be, and give us a proof. Who told you that, and how did they told you that? Are you sure of what you're saying? What I'm saying here is based on history, and they can go check the UN resolution, they can go check with the websites and everything. That's the real story. Yep. Baik guys, mungkin saya akan perjelaskan balik apa yang dikatakan oleh Lynn. Okey, pada asalnya mereka ini berasal daripada satu kampung. Okey, kampung yang berada, may I know the name of the kampung? Kampung is a neighborhood, Macam Jalan lah. Macam Jalan. One street. Okay, macam. It's Sheikh Jarrah neighborhood. Okay, so before 1958, before 1956, right? Yeah, 1956 it was given to Palestinians. Baik, pada tahun 1956 mereka ini tanah Sheikh Jarrah ini telah diberikan kepada orang Palestin, dan ini telah ditandatangani dan mempunyai kontrak bersama dengan orang UN. Jadi telah ditetapkan pada 1956 telah ada kontrak yang menunjukkan Sheikh Jarrah, Silwan ke semua tahun-tahun ini berada untuk orang-orang Palestin. Tetapi pada tahun 1958 mereka datang balik dan mereka mahu claim land tu pula, dan itulah yang menjadi membawa kepada tahun 2021 sekarang ini. Secara jelas apa yang dikatakan oleh Lynn, walau macam mana pun mereka ini telah kita cakap telah secara legal mereka duduk di tanah Sheikh Jarrah secara legal dan bukan secara rampasan, ataupun mereka ini tidak ada kontrak ataupun binding contract yang mengatakan mereka bukan berasal daripada Sheikh Jarrah. Ini telah disign pada tahun 1956. Jadi apa yang mereka nak, itulah macam saya cakap tadi, mereka cuba untuk mencari jalan
untuk merampas tanah tersebut dan menjadikan keseluruh east of Jerusalem tanah mereka. Dan itulah objektif mereka supaya mereka boleh mengambil keseluruh tempat dan boleh conquer Al-Quds. The contract not enough when UN and PBB still under control, under NATO control. Okay. Yeah, that's something else. Okay. 1985. Okay. Mereka nak merampas tanah Palestin. Okay, bukan. Sorry, 1985 or 1956? Sorry. 1956, Palestinians were giving the houses. 1985, where Israelis came to claim the houses Okay, and the land. 1956, tanah tersebut telah diberi kepada orang Palestin. Tahun 1985, mereka datang untuk nak claim the land. Okay, jelas? Sebelum tanah Malaysia merdeka lagi tu, 1956. Diorang dah diberi tanah tersebut. Okay. So the case of Sheikh Jarrah has been there for so long, it's not new. And the families, I mean, we also interviewed one old man from Sheikh Jarrah. We asked him if, since when he was facing this, he told us it's been already 50 years that I've been living in unstable condition, afraid that I will be displaced from my home at any moment, going for the courts in a frequent basis for no results. And even if you guys are aware from oh my God, I like the cat. If you guys were aware of Muna al-Kurd and Muhammad al-Kurd, they were born with a settler living nearby them, taking over half of their home, and they're living beside him. So you can imagine that they're almost 23 years old, have been living their life under this situation. Yeah. Very unstable. Yeah. Jadi apa yang Lin cakap, korang mungkin faham bagaimana keadaan bila kita duduk dalam sesebuah negara di mana kita tidak ada kebebasan untuk bersuara, kita tidak ada kebebasan untuk makan, kita tidak ada kebebasan untuk mencari pekerjaan. Mungkin sebelum ni korang pernah tengok saya punya live dengan Barak, saya pernah live dengan Barak, Tahir dan banyak lagi orang-orang Palestin yang berada di Palestin sendiri, dan korang bayangkan bagaimana kalau mereka hidup dalam keadaan mereka tidak mempunyai rights. Seperti mana rights untuk mengundi, rights untuk cari pekerjaan. Kenapa? Rights untuk rights mengundi, rights education. So inilah sebenarnya masalah yang dah lama berlaku di Palestin, yang saya tak tahu nak cakap, kalau saya nak cakap UN ke, saya bayangkan kita tidak ada jalan. Bayangkan kita duduk berada di Malaysia sekarang ni, kita ada option. Kita boleh ambil SPN, lepas ambil SPN kita boleh pergi pergi college untuk belajar, tapi mereka tidak ada rights tersebut. Dan itu sangat menyedihkanlah sebagai manusia yang duduk di muka bumi ini, sebagai rakyat Malaysia ataupun sebagai rakyat yang berada di sesebuah negara, pasti mengikut sistem demokrasi, pasti mereka perlu ada rights untuk belajar, untuk cari pekerjaan, untuk mengundi, dan mereka ini tidak ada benda-benda tersebut. Jadi itulah yang saya rasa tidak adil lah, dan untuk orang Palestin sendiri benda yang berlaku untuk mereka sangat tidak adil. Apa yang korang lihat hari ni, mereka cuba express apa yang mungkin orang-orang di seluruh dunia tidak faham kan, apa yang sedang berlaku di Palestin. Dan yes, kalau nak cakap pasal negara, if you want to ask me, just want clarification from Palestine side. Did the Islamic country nearest Palestine support, since there's a lot of rumors of say Egypt, UAE and diplomatic with Israel? You want to answer that? The answer, if there is just a minute. Why Muhammad has left? Let's add him one more time. I think they were attacking again. Sure. Maybe we can see the live and come back to the questions. Sure. محمد في عملية قمع هلا اقلب they're suppressing them again. قمع الخيمة كم مرة صار قمع هلا. This is talking about freedom and democratic state of Israel who wants democracy.
So they feel that people singing and chanting, it's a kind of threaten to them. Yes. I mean, for anyone who's still confusing about who's the right side and who's the wrong side, you can see Allah. they're telling them, the soldiers, that there are girls, there are kids, there are women, and you are attacking. Jangan tak kisah, jangan serang je budak-budak. طبعا حاليا صار في قمع. طب ما حد يطلع. تعالي تعالي انت اطلع شوي. طيب. عمر عمر شوي شباب. عشان صغير هذا. شوي means برهاتي هذا. هذا. صح؟ Okay. عارفين ايش اللي عمله بصير هلا فوق، بس لازم اضطرينا انزل لانه صار مش طبيعي القمع بسرعه. صار شيء تمام. انا عن جد لسه اصعب من اول. أنا أصلاً إحنا عم نحكي وعم نشوف إنه كل شيء تمام، بعدين فجأة لما شفنا الوضع هيك صار رجعنا نحكي. مره واحده صار محمد معك سامع. Muhammad is telling that this time is even worse than the first time they were suppressing them. Allah. It's harder. And it happened suddenly. معلش كيف صار مره واحده مش عارف. كان كل شيء تمام، بعدين مره واحده صار يدخلوا، حاولوا انهم يبعدوهم. اعتبرهم هلا قنابل غاز، على فكره ضربوا قنابل غاز هون. They're throwing gas bombs now. That's why people are running away. Kepada yang tanya soalan balik rumah tu, sekejap lagi saya jelaskan macam mana, kenapa pasal rumah tu. Saya bagi tahu. Bom. هلا ما طلعش من هون. طب هلا يعني على اغلب Kenapa setiap kali Israel seorang dia orang tak naik kereta? Kurang faham. ايش يا مراد؟ طيب سيعطيكم ايش بالضبط ايش اللي صار كيف مره واحده. زي ما شفتوا كانوا قاعدين برصوا مخططين كلش تمام. مره واحده قوات الاحتلال هجمت، حاولوا انه يبعدوهم من سكان الحي، يطلعوهم برا، يعني على اساس انه احنا ما نسويش شيء يعني فعليا، بس قاعدين بغنوا ما فيش شيء. قوات الاحتلال دفشت اللي كانوا على الباب، دخلت جوا، بلشوا قنابل الصوت. الوضع هالمره كان بيختلف ايش؟ انهم خلوا الشباب واقفين، جنود واقفين على الباب اللي برا، بدهم يمنعوا حد يطلع اصلا. يعني زي بيحشرونا بالزاويه بلشوا ضرب. بس زوايا الشمس زوايا سلوان يعني قدرنا نطلع من اكثر من زاويه من برا لحد وصلنا على الشارع.